ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ। IEC ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ। ਕੈਨੇਡਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਾਰਗ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਾਰ 'ਚ 94 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ। FIFA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਟਰੰਪ ਨੇ 3 ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ $240.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ $1,231 ਤੱਕ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ $492.50 ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ $240.25 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ICE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ $179.75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $184.75 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ IEC ਪੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਖੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। IRCC ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ IRCC ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ PR ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 94 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜੋ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 2026 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ PR ਮਾਰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ EMPP ਦਾ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ, ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 98% ਯੋਗ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਏਕਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰੇਗਾ। 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਰਟਰ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਟਜੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ALPA ਮਾਸਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਸਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟਜੈਟ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡਰਾਅ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ FIFA ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਅ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲੋਡੀਆ ਸ਼ਿਨਬਾਉਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ CUSMA ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੌਨ ਰਸਟੈਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 39 MLS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੁਆਰਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਟੈਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਟੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਸਟੈਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਟੈਟ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। So I'm just going to start off with the obvious here this morning, that I am announcing that I am stepping down as the leader of the Conservative Party of British Columbia. I will be remaining as an MLA and carrying out the work that needs to be done with regards to representing my riding of the Chaco Lakes. You know, it's been a great honor building this party, taking this thing from where it is and bringing the Conservative Party back to British Columbia, back to life in this province. It's been a great honor for the people who stepped up to run and the people that stepped up to support us at a time when the Conservative Party was virtually non-existent, and people took their chance on me, on the Conservative Party, on bringing about the change and hope that British Columbians wanted to see. And it's been truly an honor to see the support and the outpouring of that right across this province. Certainly, you know, for my riding, which I've always been very thankful for and honored to represent, but really across the entire province. And I think, you know, going forward, as we look forward as this Conservative Party going forward, the Conservative Party will be the next government in British Columbia. There's no question in my mind that for the next election, the Conservative Party will win. And so I want to be clear to everybody, to the public, that I don't view what has happened here as a takeover or a hostile takeover by the former BC Liberals. Nobody should be thinking that. This is just what has happened in politics in terms of process and going forward. So I want to be very clear, however, that as the Conservative Party of British Columbia, it's important to think about a little bit of history. The Social Credit Party back in the 60s used to boast that they had like 75 to 85,000 members at a time when the province was obviously way smaller in population than it is today. Yet today in British Columbia, the NDP party has only 11,000 members. Us as a Conservative Party, I think we're down to around 6,500 members. The future of this party needs to rest with the members. It needs to rest with the people in this province. The Conservative Party will win this next election, and whoever we select as a leader through whatever this leadership process is going to be, will become the next Premier of the province of British Columbia, which is why I'm encouraging people to get involved and take out their membership in the party, particularly the youth. This is about their future. This is about where this province is going to go. Do not let special interest groups take over and make those decisions for you. Get involved. Make sure that your voice is here, because this will be the next Premier. This will set the tone for the next generation in British Columbia. And it's going to be up to people to get involved. And there's an old saying in politics, is politics are made by those who show up. And so my encouragement to people in this province is to get involved in politics. It matters. It's your life. You look what's going on with private property. You look what's going on with crime. You look what's going on with our economy. That is a direct result of politics. And so my ask for people in this province is to, you know, get behind whoever the next leader is going to be, but most importantly, get involved in this party and make that decision as to who that person should be, so that we can assure that we have solid Conservative values and that common sense values that are going to form the future of British Columbia. With that, I'm happy to take any questions. What changed for you between yesterday when you walked into the House and sat at the leader's desk, put out a tweet saying you're not resigning, and this morning? Walk us through that first. Well, I mean, what's changed, obviously. I talked to many of my supporters. I talked to the core people that have been around me, talked to my wife. They all encouraged me to carry on with this fight. But in order to do that would be the creation of a civil war within the Conservative Party of British Columbia. And that is not in the interest of this party. It's not in the interest of our members, and I don't think it's the interest of British Columbia.
And so I was not prepared to go forward and have that civil war and drive that divide, because I believe strongly that we need that common sense change in British Columbia, and there's only one way to deliver that. Do you feel like what occurred at the party level and the caucus level with the caucus meeting where everyone was there and the party changing its rules was legitimate? Are you doing this because you have to, in practical sense, or are you doing it because of those votes? I think there's plenty of opportunity to have fought this and to go forward and do this, but essentially that's saying I want a civil war. I want to have sides divided. I want to take our party and drag it through a fight. And I just look at that and I think that's not why I built this Conservative Party. That's not why I carried on and did this. I mean, remember when I was booted out of the Liberal Party back in 2022, I was prepared just to retire. And my wife convinced me that I should carry forward and try to make this change and this difference. And I think I have made that change. I've made a huge change and difference in terms of politics in British Columbia. But I had to make sure that it's not about me. And so if I go forward with the Civil War, I'm making it all about me. And that's not what this party should be. This party should be about our future. When you say civil war, do you mean the right versus the center? Like, who are the No, I'm one faction versus another. It doesn't matter where the factions are. A civil war means that you're signing up people on one side versus signing up people on the other side. You're fighting it out. A good leadership race is what this party does need going forward. And leadership races, as everybody knows, can be messy enough. It doesn't need to be messy before we get into that process. How are you feeling? I mean, you've put so much of yourself into this, and we've seen you travel around the province, and you obviously felt passionately yesterday, but wanted to stay on, and I guess the events in the intervening hours have changed your mind. How are you feeling? Well, look, I'm still passionate about this party. I still care deeply about this province. That's why I started doing this, and I'm not going to stop just because I'm no longer the leader of this party. I'm going to carry forward and do everything I can to help build and grow this party to make sure it is the strong party for the next generation in British Columbia. How do I feel about it? I mean, obviously I'm disappointed. I would love to have stayed on and made some of the changes and done that sort of thing. But as I said right from the beginning, this can never be about me. If it becomes about me, then I'm here for the wrong reasons. The right thing to do is what I've always said this party needs to stand for. And that means for me as leader as well. Do you think that your caucus, the 39 people, including yourself, will stay together as a unit? It's a tough thing to keep together, but is the plan now, as you understand it, you would have spoken to a call for, I guess, a couple questions. Are they going to stay together at the moment? Is he going to be the interim leader? And do you have any thoughts on who should be the leader before? So ultimately, this is going to be, and the way our Constitution is written, is that when a leader steps down, it is the management committee that picks who the next interim leader will be. So caucus obviously has a say, but our Constitution was written at a time when we didn't have a caucus, when we weren't an official party, so it didn't anticipate this sort of a situation, unfortunately. So there's changes that are needed in our Constitution to bring it a little more modernized than what it is today. But ultimately, it's going to be up to caucus in terms of what they want to do, and what I'm encouraging all of our caucus members to do is to set aside the differences and focus on the growth that we need in this party, and focus on making sure we have a good leadership race that grows this party and that brings the confidence of the people in British Columbia together so that we can form that Conservative government. And I am confident that will happen. There's still some bad blood between some of the MLAs who have taken these two sides here, and some of them seemed really frustrated yesterday about the fact that a select group of people had voted voted you out, and some people said they weren't even at that vote. So can this be repaired? I certainly think it can be in terms of it, and I think that quite frankly caucus will likely go through a bit of a honeymoon period at this point. What I have encouraged all the people who are supporting me and people who did not support me, is set aside those differences for the good of the party, for the good of where we need to go as a province. Set aside those differences and let's go into a good leadership race. several MLAs were either kicked out of the party or left because they say their leadership? How do you feel about them potentially coming back to the party now? I mean, that's ultimately going to be a decision by caucus, to make a decision as to whether or not they should be welcomed back into our caucus or whether they want to come back into our caucus. But ultimately, that is going to be a decision that caucus will need to make. And like I say, going forward, we need to make sure that we are a strong, united Conservative Party in British Columbia.
because that is what the province is looking for, that's what the province needs, and I believe that's what will be delivered for the people in BC. Who's the leader of the party right now, like now that you're stepping down? So officially I have not sent a letter to the party yet. I will be doing that after this press conference. But is it gonna be, is Trevor Halford the interim leader? That's going to be a decision, like I say, by the management committee. And so they've already had a vote. I don't know if they're going to change that vote. Caucus may have a different opinion, in terms of where that goes. That's going to be a discussion that obviously is going to be had, in the future. For the moment, it is designated to be Trevor Halford. More than 30 years ago, when there was the whole draft Dan Miller to be premier thing after Mike Harcourt, he characterized politics in BC as a roulette square. Yeah. How would you characterize it? Well, I would say this. It certainly isn't for the faint of heart. Did you tell Steve Cooner to wrap up his debate yesterday so that the session would end early and hope that would allow you to hang on if the session ended yesterday instead of today? No, given the chaos, well, first of all, no and yes. So, given the chaos that was happening within our party, it made no sense to carry forward and have the House still running today. So I did encourage Steve Cooner to wrap up those bills. They were bills that were going to pass. They were not contentious. We didn't need to drag them out. So I encouraged him to do that, to wrap up, so that first of all, it would give some breathing room for us as a caucus to be able to move forward, as opposed to having the pressure of what was going on in the legislature. Did you consider, sometimes leaders quit and they leave their seat and they move on to Yeah. sort of clear that slate? Sometimes they stay and sit as part of the caucus. What was your sort of rationale in choosing to stay as an MLA? Pros and cons of that? So a couple of things, and first of all, I think I want to be able to support the caucus in whatever way makes sense to do that. But also, as we go through a leadership race, at some point down the road, if it's a leader who is not currently an elected member, there may be an opportunity to talk about that in the future in terms of whether they would be interested in running a riding like mine or not. So I plan to stay forward and as part of our caucus until such a time as either it's the next election, which I don't plan to run in again, or at a time that it makes sense. How do you plan to work with, the 20 MLAs who signed that letter? Obviously the names were anonymous, but Yeah. how do you plan to work with them still as a member of the party and, continue to have productive relationships going forward? So it's one of the things that I guess is just in my nature, is, I don't hold grudges with that. I understand why people did the things that they do. And so I have no issues. I have no agenda or axe to grind with regards to it. My job is plain and simple going forward, which is to do everything I can to support the growth of this party and make sure that we have a good leadership race and that we're positioned to take on the NDP and win in the next election. Can I ask you, John, you're looking forward to talk a little bit about some of the things you're proud of, what are you going to be most proud of, and what are your regrets? There's nothing in life that people don't look back on and say, I wish I had have or I could have done something different. But I don't have any regrets in terms of what I've done, what I built, and where I'm at today. I'm at peace with my decision, in terms of where my future is going to be. I know my wife is very much looking forward to me being home. I'm sure my bird will be happier that I'm home in terms of it. But ultimately, I just felt this is the right thing to do. And like I said, when I ran in the last election, it was really simple. It wasn't about, conservative, liberal, NDP, Green. It was standing for what's right. And if we're going to stand for what's right, that also means that's what a leader needs to do, is just to stand for what's right. So, do I have any regrets? No. It is the path that's been chosen. You can't change the path. All I can do is look at what I'm doing going forward and what I'm doing today. Did you have a moment, we tend to dramatize these things, like the walk in the snow, and people want to know that moment, did you wake up this morning and decide to do this? Was it last night? Was there a moment where you just realized you couldn't go on? Let me see, what time is it now? No, I mean, ultimately, last night I talked to a number of people, including my wife. We had our Christmas party last night and celebrated our staff and all the great work that our staff have done over this past year. Went home, went to bed, woke up this morning, called a bunch of people that have been core supporters and had a conversation about this, and came to that conclusion that this was just the right thing to do. Tearing apart this party with a civil war was not the right thing to do. Right? We need to be able to always think about how we are standing and building this party going forward. So this is a decision. Yeah. And I saw Kirk move out of the hall. I think he was pretty sad. Well, everybody's going to be processing this. Look,
and I should have brought it with me, but ever since, or even before the election, when the election just started, I was attending one of our rallies and events, and this lady came up to me and she gave me a stone with the word believe written on it. And she said, I just want to let you know I'm praying for you, I'm praying for your future, and we believe in you. And I've carried that stone ever since. So didn't bring it today, it would have been good to show you all that stone, but I just think about that. That is what this party needs to be, is people who believe in a future, people who believe in British Columbia, people who believe in what this party can do. You obviously built a very large tent going into the last election of people from kind of right across the political spectrum in a lot of ways. And do you think that there's any way that this party is, I guess, feasible in terms of that coalition moving forward? Do you feel like people from varying views on different things can get along and remain united as a party? I absolutely believe that's the case, because people are united, and not just around the politics of ideology of conservative or liberal NDP or Green. People were united because they wanted change. People were united because they wanted hope, and I don't believe that has changed. I think that is still there. And so one of the things certainly I'm going to be supporting and promoting is whoever takes on this leadership takes along that same tact, that we need to be able to accept people from across the spectrum, regardless of whatever their backgrounds were, to be able to come in and be part of that hope for our future. Could you run us through a little recession and say what you think the party's accomplished, what the legislature accomplished? When I think about the Conservative Party, it's amazing to see the difference that has happened in British Columbia. If you think about it, think about the positions of where the NDP were before the last election, or think about where the positions of the NDP were before the Conservative Party became a force in British Columbia. We've changed things like safe supply. We've changed things like the carbon tax. We've changed even, David Eby saying, well, now maybe a pipeline. We've changed a lot of things in just the big strokes that are happening in BC, but lots of things on the smaller stroke. Involuntary treatment. It used to be a word that the NDP wouldn't even consider, right, in terms of that. So, there is a lot of debate that we have brought to the table as the Conservative Party of British Columbia and changed the political climate in this province already. And I tell you something, there's a lot more that will be done and needs to be done by a Conservative Party of British Columbia. Do you have, I'm just trying to get my head around, thanks for your patience with your time. Apparently I've got nowhere else to go at the moment. The new leader, do you have any thoughts that you wanted to share? Like, should be somebody from this caucus, or should we? You know what? That's going to be up to the members of the party. But like I say, my only real thought in terms of the leadership race is that I want to make sure that this party grows dramatically in membership, and that everybody can see themselves as being part of this. Join the party. Don't be afraid of fundraising emails, all that kind of stuff. But become part of that decision as to who that next leader should be, because they will be the next premier of the province of British Columbia. There was a time when you were the Conservative Party, did you imagine a moment when you would, become leader of a party with so many MLAs in the legislature? And what advice do you have for the next person to kind of take? It's interesting. When I first jumped over to the Conservative Party, I would say to people, we're going to win this next election. And they say, what do you mean, you're going to win your seat? And I said, no, we're going to win government. And I remember it was Andrew McLeod, I think, with Tyee. I was doing an interview with him, and I said that to him the first, and his jaw dropped. He closed his mouth and he wrote it down, kind of thing. He said, well, what's your objective? And I said, winning government. And that has been my objective right from the beginning when I joined this party. It wasn't about any other thing. It was about forming a government. And so I had to convince, obviously, people to step up and run that we could do this. I had to convince the public doing this. I even had to convince our own management committee and board and executive director that we could do this, because even it was all the way up until I think it was May or June before the election, they still thought, wouldn't it be great if we were official opposition? They didn't even think that we could potentially win. But like I say, that lady gave me that stone believe. That is what I have done right from the beginning, is believe what we could do. And that's the only thing a leader can do, is shoot for exactly what you need to try to achieve. We came just short last year in the election, lots of factors in there, lots of woulda, coulda, shouldas. But I'm really proud and honored
to have been part of this and proud of what we were able to achieve. ਦੱਸੇ ਲੰਘੇ ਅਕਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਕਸ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟੇਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੋਂ MLA ਟ੍ਰੇਵਰ ਹਾਲਵਰਡ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਫ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 7% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਉਦਯੋਗ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਫ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਫ ਆਯਾਤ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਸਿਲਵੇਨ ਸ਼ਾਲੇਬੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਫ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡ ਭੋਜਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੇਬੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1/4 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡੈਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ CEO ਨੀਲ ਹੈਥਰਿੰਗਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,30,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।